if nothing happens, or to win even when he has lost. I mean, you must be aware of these things and how they go. So you can crucify me for my crimes, but when it comes to you, as I also said, I talk about it. So why this world we are in, it's not playing ping pong. It's just because at the same time we are talking about lives of people, right? Yeah. Thank you, Mr. President. Scovia. Mwakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Scovia Mutesi, ndi umuyobozi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo TV. Nashaka kubaza ku kibazo abacuruzi bafite inganda mu Rwanda uyu munsi bavuga ko babangamiwe no guhangana n'ibicuruzwa bituruka mu mahanga kuko basabwa ko bapfunyika cyangwa package mu bikoresho bitangiza ibidukikije mu gihe bituruka mu mahanga biza muri plastique byaba bifunze mu macupa cyangwa amashashi abifunze. Basanga rero badashobora guhangana nabo ku isoko, bikaba bifite ingaruka ku nganda zabo, aho bamwe bavuga ko ahari bashobora kujya hanze kugira ngo nabo binjize ibisa n'ibyo. Basanga niba ntacyo bitwaye nabo bashobora kubikoresha. Ikindi kibazo nari mfite ni ikijyanye n'abaturage uyu munsi bishimira imihanda itandukanye hirya no hino mu gihugu ihuza uturere, ariko bakora imihanda minini ya kaburimbo ntabwo bashyiraho rigori cyangwa inzira z'amazi zigera mu gishanga, amazi akajya mu ngo z'abantu cyangwa mu mirima, aho usanga rimwe na rimwe bisanga batuye mu manegeka kubera igikorwa remezo cyaje. Ndabashimiye kwa Perezida wa Repubulika. Well, icyambere kitari n'iki kibazo uvuze kibi inganda n'abacuruzi n'iki. Ikibazo cyambere dufite ahubwo nta nganda dufite. Niba twubakaga inganda nyazo byadufasha ibintu ntibigomba tukagabanya ibiva hanze, bimwe bikaba biri hano cyangwa twe tubyohereza hanze. Aho niho nahera twashaka uburyo byakorwa, kuko hari ibintu byinshi bishobora gukorwa mu gihugu byanajyanwa hanze cyangwa byakoreshwa mu gihugu bidakeneye plastique. Niba naho twaharebaga cyane tukagabanya, ariko kuri ibyo bindi ubwo busumbane buzanwa mu bacuruzi n'ayo mategeko ya plastique, ngira ngo bigomba kuba ikibazo cya mbere bikorwa nabi cyangwa bikurikiranwa nabi. Icyo kibazo kimaze igihe ndibuka ko kigeze kuganirwa, abantu bagifatira ingamba z'ukuntu, ntabwo ubwo bitumye nibaza aho byahereye, kuko ikibazo cyaraganiriwe cyagomba gufatirwa ibyemezo, ariko ejo nzabisuzuma numve neza uko bimeze. Ejo dufite cabinet meeting rwose, ndumva nzakibaza abantu rimwe bakansobanurira. Hari uburyo bugomba kuba buriho ibintu byakorwa cyangwa bikaringanizwa bitahutaje cyane abakorera mu gihugu kurusha abakorera hanze bazana ibintu. Hagomba kuba hari uburyo. Ntibivuze ngo dukwiriye kurekura noneho, kuko nabyo uko byari bimeze twasanzemo harimo akamaro kanini, harimo inyungu nini. Ibyo kuvanaho za packaging ibintu bya plastique, ariko abantu babisuzumye neza bashobora no gushyiraho ingero zitandukanye, ibintu bimwe byakorerwaho cyangwa uburyo byakorwa bikagabanya ubwo bukana bw'abantu batakaza imari kubera ko
ibiva hanze nabyo bikwiriye kuba bifite uko bihera, nabyongeraho amafaranga kubera iyo mpamvu, kugira ngo nkuringanize n'uwo mu gihugu wishyura ibirenze kubera ko we yabikoreye mu gihugu. Byose ushobora kubishyiraho rwose tax, ari ukoresha hano nta bundi buryo agomba gukoresha plastique, nashyiraho tax, ariko byagera kubivana uzana plastique ayivana hanze nko kuba kabiri. Ibyo byose birashoboka. Hari uburyo bwinshi umuntu yagenda bisuzuma akabiringaniza kandi udatakaje icyangombwa cyo kuvuga ngo tugomba kugabanya plastique, kuko bimaze imyaka 20 ngira ngo bya plastique bikora. Ntaho mbona byahungabanije igihugu mu mikorere cyangwa iki, nubwo bigomba kuba bifite abo byagiye bibangamira. Ibyo rero byakosorwa. Hanyuma ikindi cyari iki, iby'imihanda urumva ni nk'ibyo nabyo ni nk'ibya plastique wari uvuze. Imihanda ubwo impamvu abantu bakora batyo nabi bituzuye bikangiza ni ukutabikurikirana, kandi nitwe bigomba kuba biturukaho, kuko ari ugiye gukora umuhanda, umuntu wa mbere utanga ibigomba kuzuzwa n'inde? Ni twebwe dushaka imihanda. Niba twarabitanze hariho cyangwa hatariho uburyo bwo gutwara amazi, ikibazo ni icyacu. Niba twarabitanze nabyo uko bakora imihanda tubifite, umuntu akazaza akavuga ati umuhanda mwanshinze narawukoze nararangije nimunyishyure, bakamwishyura akagenda batabikoze, ni twebwe, ntabwo ari abakora umuhanda. Ubwo ni ikibazo cyacu kigomba gukemuka, nacyo byanze bikunze. Uzampa ingero gusa zimwe nakuzimpe, kuko ibyo byombi ndashaka ko hari inama y'abakuru ba minisitiri ejo hari urugero nyakubahwa perezida wa repubulika, umuhanda Kigali Bugesera, abaturage batuye munsi kandi ubona ko hari amazu afatika abantu bubatse neza, ariko hari za ruhurura ziza zitangira ari umugende w'amazi bikarangira bibaye ruhurura, abaturage basabwa kuhimurwa, leta batangira gutanga ingurane aho kugira ngo ibe yarayoboye amazi agera mu gishanga. Icyo kigomba gukosorwa, byo nabyo byanze bikunze. Thank you, Mr. President. Diva, RBA. Maybe I'll try to shorten my answers so that we don't spend the whole day here. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Divin Uwayo nkorera RBA. Nifuzaga kubabaza ubushakashatsi bwa 14 bw'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. So while I want to shorten my answers, shorten your question. So that we can have more people. Yes, Excellency. Nari nkomoje ku bushakashatsi bwa RGB bugaragaza uburyo abaturage bashima cyangwa banenga inzego z'imiyoborere zitandukanye, aho bugaragaza ko bashima urwego rw'umutekano ku kigero kirenga 90%, ariko byagera ku rwego rwa service runihariye igice kigera hafi kuri 50% by'umusaruro mbumbe w'igihugu ugasanga nicyo gice kinengwa cyane, haba serivisi za leta haba n'iz'abikorera, kuko hamwe urwego rwa serivisi abaturage ubwo kandi namwe murimo nawe urimo n'abandi komeza. Hanyuma nyakubahwa perezida wa repubulika, twifuzaga kubabaza, musanga habura iki ngo imitangire ya serivisi haba mu nzego za leta n'iz'abikorera ibe myiza kurushaho, dore ko ari urwego rufashe runini mu cyerekezo cy'iterambere ry'igihugu? Icya mbere, abo batanga serivisi mbi bagomba kwiga kubwirwa kunoza serivisi batanga.
cya kabiri abanyarwanda muri rusange mukwiriye kwanga guhabwa serivisi mbi ukayishyurira ukagenda utanavuze ugomba kubyanga. Cya gatatu ni mwebwe kugira ngo tumenye amakuru habeho accountability. Nawe umunyamakuru bishyire hanze ubimenye ubuti bari bamaze kutubwira umuhanda, urugero umuhanda aho ibintu byiza, amazi yangiza umuhanda, yangiza amazu, n'icyo urwo ni urugero. Nawe butaha serivisi mbi wowe guhaye ninde? Ahangaha ukavuga ahangaha batanga serivisi nabi, ibi ni nk'umunyamakuru, ariko murabitinya, ntabwo murabiceceka mukabihisha cyangwa mugashyiramo abo mufitanye amasinde gusa abandi mukabihorera. Hari abo mutavuga mukavuga ababoroheye cyangwa ababangamira ku bindi, ariko mukwiye kubishyira hanze uko bimeze. Hanyuma cya kane, inzego za leta zigomba kubikurikirana nazo ndetse ubwazo kuko zirimo, nabwo zitabikurikiranye nabwo bafite abababaza, ubu bakwiye kubibazwa. Ariko ikibazo cya serivisi mbi cyo ntigikwiriye kwihanganirwa n'uwo ari we wese. Ariko ndakubwira ntabwo hashize igihe kinini mpora nabyo, ariko nahuye nabyo kera no mu nteko. Kera twagiye mu bintu bya what was it, national dialogue. Kera bazahamagara abantu bakora bafite amaresitora, bafite ibikingo, baze bagaburira abantu bari bageze ku 1000 mu gitondo. Turakora neza akazi, ugeze ku lunch tugira break, nagiye kuyifatira ahandi, nagize amahirwe kutayifatira. Ngarutse mu afternoon nsanga barambwira harimo n'abayobozi, harimo n'iki, bose bamwe babajyanye za ambulance ziraho zitunda zijyana abantu mu bitaro. Ndabihorera, ariko ugasanga nuvuga ati bazanye ibi bintu bamukurikirana ibibazo, ndetse habaho guhura kundi aho ngaho bakagarura wa wundi bakaba ariwe baha ngo atange serivisi zo kugaburira abantu. Ubu biri muri twe, ntabwo ikibazo ari cyaba abandi batanze serivisi mbi gusa, ariko n'abo bazikoreye nabo arishyura akagenda na vuba abantu benshi. Ngiye mvugana nabo bakakubwira iriya resitora, bakakubwira izina. Ejo bundi twagiyeyo twese uko twari 7, none 4 twese twararwaye, na 2 bari aho bari ku stand by bategereje kurwara. Ugasanga ni ikiganiro gusa byahereye aho. Hashira icyumweru kubera ko aho hantu hari ukuntu wenda hagezweho cyangwa bahavuga neza, ukumva ngo basubiyeyo. Ntabwo serivisi mbi yacika kandi muyishimiye. Nize wowe wahora usubira ahantu baguha serivisi mbi ukishyura, ubwo butishimye se. Ni ikibazo kinini, mujye mukishyira hanze, mukiganire, mukivuge uko kimeze, mureke ku serivisi mbi kwiye kwangwa period, ikavugwa ikanengwa, abayitanga bagakurikirana kurusha gusubirayo baguhaye serivisi mbi. Next question for Sam. Thank you, Your Excellency. Short. Thank you. My name is Sam Karenze, I work for SKFM. My question is about Rwanda and the Arsenal deal through
Visit Rwanda initiative. They recently, Arsenal. Oh, we won last night. Congratulations. Did you see it? I'm also an Arsenal guy. Good. So, what is the problem? After 8 years working with Arsenal through Visit Rwanda, they recently announced that they won't be renewing the contract. Your Excellency, what's the reason behind the decision of not renewing? And if you can tell us about some news around that. 8 years is not a short period, I think you understand. Sure. I mean the news around that the decision is This one, I got your point. a result of pressure from European countries No, about but we still have. We have Atletico Madrid, we have PSG. Sure. These are European countries. They are based in European countries. So that can't be the issue. But the issue is when maybe sometimes, while for me, and I will continue, it has nothing to do with the contract. I will continue being Arsenal fan, of course. I even go and watch in the stadium football when I have time and so on. But a partnership like that one we had been having for 8 years is a commercial partnership. A commercial partnership can be reviewed on different grounds. Either party may say, I'm not, because it has to be, it was being negotiated every year. It has to be negotiated every season. I mean, not every year. We agree, let's say we negotiate it like today. Maybe it goes 2 years or 3 years. Then you have another one, whatever period people have agreed. It could be renewal every year. It could be renewal every 2 years or 3. So the reason for renewal is to look at whether new conditions demand different things from either party. I say, no, from my experience for the last contract, we didn't get so much in this area and we can't be paying for it so much. And the other side could say the same. Can we adjust it like that? So in fact, particularly this one, there was a negotiation that went on. There are adjustments to be made in the contract. And our people and theirs disagreed on a particular thing and said, no, we can't have this instead of this, or which you have been having, or which you were demanding to have. And reached a point where they said, okay, instead of disagreeing too much, you may find another partner who will satisfy you if you don't want to listen to our demands. This is really what happened. I know why maybe the politics you are referring to. So you remember again. I think you should learn many things from what we go through. You remember, even now I don't think they have stopped. You remember DRC went to UK and was repeatedly there complaining about our partnership with Arsenal, and saying, no, you can't do that with the country that is all kinds of things, telling them stories that they went there from the beginning of this conflict. They repeatedly made it an issue. Actually, they also went to PSG. It's not just... So it didn't work.
people explained and continued the partnership. And it was during that time that we even had more partners. You remember Atletico Madrid came later. What is interesting, when it failed, when the DRC efforts failed, they started looking for clubs to have partnership with. So yes, that's exactly what happened. If you saw, I think I saw a game yesterday or the other with the Monaco, somewhere on the sleeve they have D something. Yes. So you can see you are attacking a partnership and you are saying this, when you fail, you go looking for a similar thing. So which shows really they were doing it just to malice Rwanda, not because there was anything wrong with this partnership. Unless we want to overstretch it and assume that among the people who have the influence or who are part of the authorities to decide were Tottenham fans. So you can understand they would want to kill this one. So that is what happened. There's nothing dramatic about it. But at the same time, by the way, if this partnership doesn't work, it means we have opportunity with this money, because it is commercial, we are paying, to open up for another partnership somewhere else. You've seen how we've been even going to, as far as the United States, we are having beautiful partnerships with NFL, with NBA, and more will come. Yes. By the time we realize, we are into many other partnerships. Thank you, Mr. President. You've given us more than 2 hours. With your permission, we can take 3 more questions. Let's see here, take some bonus. Oswald. Thank you so much, Your Excellency. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbashimire kuri uyu mwanya mumpaye. Ni sinzi niba mwarabonye raporo yasohotse ivuga ko mu mwaka umwe 2024-2025 abantu basabye akazi bari 1,100,000 birenga. Akazi gahabwa abantu 3,000 gusa. 3,000 kuri 1,100,000. Bitatu bigomba kuba ariko byaragiye mu kampani imwe cyangwa ebyiri. Ntabwo nibura ko birakireka. Noneho mu mpamvu zimwe zibitera, inzego za leta zimwe zishyira ku isoko imirimo zigakoresha ibizami, abantu bagatsindira akazi ntibabashyire mu myanya. Hanyuma abavuga ni mu nzego za leta. Yego, mu nzego za leta. Inzego za leta hakwiye kubamo n'abakeya kurusha abo ngabo. Hakwiye kubamo bakeya kurusha 3,000. Leta bose barajyamo bashaka iki. 1,000,000 urayishyira muri leta ijye ikora iki? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo ntabwo ari uwo mubare w'abakora muri leta, ahubwo abo bavunika bakora ibizamini. Ntabwo bose babikoze n'abiyandikisha basaba akazi. Ababikoze ntekereza ko bagera muri 500. No kugira ngo baringanize. Ariko harimo imvune, hari abakoresha ibizamini wenda nko mu karere kamwe ka Nyagatare, ugasanga ikizamini kiri kubera i Musanze. Hari n'umudepite ejobundi wavuze ati kugira ngo duce intege abo basaba akazi bakina, hajyaho amafaranga ku bashaka akazi. Ibyo byo ni mismanagement, ni imikorere itariyo. Ibyo nyine babishyira ku murongo, ibyo bishobora gukosorwa, ntabwo ari ikibazo kinini cyane. Hanyuma ikindi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibirebana n'isengero. Abanyesengero basabwe kugira ibyo bavugurura.
barabivugurura bashyiramo amafaranga nabyo bigiye gusaza zitarataha. iyo bibagewe nta nsengero nafungura n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu, insengero zifitemo uruhare nazo ziratanga akazi se. They are just cheating. Abenshi they are just cheating. Ariko mubahehe mwebwe ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububandi gusa, kurwana n'ababandi bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose. Ariko mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira. Ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya church, ibisengero wagiye mujye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone. Ibyo churches aho byaturutse ntuhazi, churches ziri ahantu hose ziri, ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri, turashaka guhutaza abantu, tugira kwigisha naho hafunzwe nke. Ikibazo kiri mu nyakubahwa perezida wa repubulika kubera hari uturere tumwe zifunguye, abaturage baturuka mu turere aho zifunze bajya gutera umubyigano naho tuzazifunge ahubwo. Yes, aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose. Iri senga abanyafurika mwara niba munyuma ikindi kibazo kimwe kirebana n'inyambo. Ejo bundi mwagabiye miri wa Katari inyambo. Albert Rudatsimburwa twaza tuganira avuga ati birakwiye ko inyambo zishyirwa mu murage w'igihugu ku buryo buri official. Ibyo bintu mubitekerezaho bizakorwa ryari? Muzabitekerezeho mwe muzabitekerezaho mubikore. Mfite inyambo ndazitunze ndishimye, uko muzazigenza migirire gute ibyo birabareba. Ibyo nzatunga ngabe nishime nyambo ko ari amateka yacu se. Mwe mukora akazi ko ibyo birabareba muzabishyiremo. Ngewe ntabwo ngiye kubishyiriramo kubera ko ndi umworozi. None se ntufite uko communicating na leta? Mwe muzabikurikirana ibyo birabareba. Marcusi, next, Bloomberg. Thank you, Mr. President. Ondiro Ganga with Bloomberg News. I just have a couple of things I'd like to hear from you. If we look at gold prices, they've hit an all-time high in the market. In the context of Rwanda, IMF projects that by the end of the year, gold is going to account for half of your export revenue, about $2 billion by the end of this year. But in the same breath, we have seen sanctions, particularly from the EU on the country's main smelter, KAGAME, and some of its executives. So in lieu of the sanctions, what is Rwanda currently doing with its gold? And maybe if you can broaden out that conversation for me, what is the importance of gold in Rwanda's economy? And do you have specific plans to develop the gold industry? Thank you very much. Do you want to advise those who are applying sanctions? I'm saying, do you want people to add more sanctions to stop that or what? No, I want to know if you're not selling it to the EU, because Rwanda also has a really big deal, about $900 million mineral deal with the EU. Yes. So if they're off the table, if that is frozen, what is currently happening? There's nothing frozen. There's nothing frozen. You know what they sanctioned? The individuals who led that refinery. But the refinery operates, right? So that I don't misquote you, Rwanda is still selling its gold to the EU. It's selling gold to the market.
whether EU, the Gulf region, or United States. I don't know whether I understand, I'm getting your question properly, but there is definitely gold. We have gold here, by the way. Do you know it? You know a place called Miyove? You have heard? During the war of 92-3, our soldiers were operating in that region. Miyove, there is a swamp, you know it? In Chumbi. Our fighters woke up and found some stones they didn't know flowing along the river, and they picked that stuff. And in fact, we sold it, sent it through to Uganda, sold it. It bought us, we were able to buy some meals for a week. Just from the gold we picked. The mining still goes on artisanal, and now they are doing deep exploration to see if there is gold in Nyamagabe area, Nyanyongwe. A lot of gold comes from there, and so on and so on. Then more gold comes from, and gold has been coming through here or sold here from Congo as it goes through Burundi or goes through Uganda. So there is nothing particular about gold and Rwanda that people should blah, blah, blah about. Even the refinery, but you know the sanctions, if you followed, the sanctions, they sanctions 2 individuals. What does that have to do with gold? Impact of Rwanda on the market, or well, it must be there. I haven't calculated it, but the impact must be positive, must be there, relative to the price of gold going up. I've been seeing it is now at around 4,000. Yes, 4,000 plus dollars per ounce, I think. That's huge. As you see it, you may end up, and it has nothing to do with Rwanda, you may end up having wars around gold, those who need it and those who produce it in the world. And those who have more will get more involved than those of us. We are talking about young or small people. Rwanda always carries the burden of the whole world by itself. You know, there are people doing everything, even in a worse form than probably were accused of, but they prefer to point at Rwanda for everything. Can you imagine Rwanda being a point of reference to do with this global network of gold trade? You get it clearly that it is politics, it is geopolitics, it is some nastiness that goes on every day. Otherwise, how does Rwanda really surface in all this? Thank you, Mr. President. Someone else want yes, to? One last question from Jackie. Thank you very much. Your Excellency, my name is Jackie Lumbasi. I host the Real Talk on RTV. And Your Excellency, what I do on this program is try to bring out the person behind the title. There's a former Prime Minister who was once asked what was the toughest part about his job, and he said the toughest part of his job was parenting his son. And to someone else who think when you're a president or you're a prime minister, that should be the hardest job. Mm-hmm. I'd love to hear from you as a parent. So in this case, putting aside the president, I would love to talk to PK, the father, the grandfather. If you've ever had to struggle with anything as a parent, what would that be?
And then with the grandchildren growing, I wonder if you're picking them from school or dropping them there. What have they done lately that got you smiling? Some of the images that I've seen online of you, the most beautiful images are those of you around your family. So clearly the family means a lot to you. And so as you also talk to Rwanda's young people about preserving what we have built as a country, protecting what we have, someone could think maybe you're not talking to your children as well. They could try to put them on the side. As you watch your granddaughters grow and the many other grandchildren that will come, how would you like them to view Rwanda's transformational journey and the role that their grandfather has played? Thank you, Your Excellency. That sounds like a long story to tell. But, well, thank you to in any case, bring it up and reference that. My family, whether immediate or the generations springing from that, first and foremost, the central part of me and what I do and how I do it, but above all, I enjoy it. I enjoy family. I don't find any problems except running around with children so they don't break their legs or fingers or something, but it's all enjoyable, 100%. But in doing that, you want your own children or those from them, as they grow up, to just be decent people in their lives. Decent meaning the core part being what is expected of them in society and by so. But also making their own mistakes and owning up and growing with the purpose that they can live and lead in the society that they grow up in. They must have some bearing. The bearing being the Rwanda, the family, so we would, and for those ones, other than the grandchildren, the children, once in a while we have a discussion around that. And I have time to tell them my experience, my life, young, middle age, growing up to the age where I am, and all that the family, my wife and I have had to go through to make sure that first we survive and they survive, and so the efforts can't be for nothing. The efforts can only be for the fact that they must grow up as decent human beings as much as they can. I can tell them so much, but only they can do so much. And if they can learn from that, which we always have to insist and they do, well, that's it. And actually the issue of them growing up as president's son or daughter or grandchildren does not feature much. We try to remove that from the conversation as much as we can. We just have to grow up as decent human beings.
If they become presidents themselves or become whatever they want to become or become nothing, that's up to them. They know how to live with it. Yeah, so, but it forms a big, big part of my life, and it feeds into the energy to do what I can do, and without a doubt. Someone, another person maybe? Thank you, Mr. President. These two, now they are four. Some of them are raising for the second time. No, not for the second time, no. We can go to Jadot.